Trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của hệ thống VSM 1040 và đặc biệt chúng tôi ngày hôm nay được tiếp chuyện với luật sư Tyler. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ tất cả các thân chủ cũng như là quý vị đã theo dõi chương trình trong suốt nhiều tháng qua. Good morning and how are you doing today? Great, just coming off a holiday week and ready to get back at it. Okay, all right. Seem everybody have a good time, over the weekend, right? Yeah. Welcome to our shows. Basically, this show we're talking about the laws and our activities, daily activities. Especially, we focus on the car accident and then all kind of different lawsuits. And we understand, we're dealing with a lot of cases with Acres law firms, and you are one of the partner of the Acres law firm, right? We receive quite a lot of email and questions since last time. We discussed some about when someone they get involved into the car accidents, or what we're supposed to do. And what you're supposed to do, and what help can we get from your law firm. A lot of comments, they're very happy with your service. That's something we should share with the people. Let's go into the topic today. We discussed a little bit detail because the last time whatever we left over, we haven't got a chance to explain everything, right? Today, I would like to ask you a few questions about car accidents based on the statistics of in Illinois state, right? Can you give us some statistics we can discuss today? Absolutely. I actually wrote down some statistics from car accidents in Illinois, because I knew I wouldn't remember the numbers, but I'm going to give you three facts that I think are really important. In 2018, there were about 320,000 crashes. Wow. And these are reported crashes. Yes. You have to assume some actually aren't reported. So that number is probably a little higher. Right. That number had increased about 7,400 from the previous year, so more accidents over time. And fatal crashes accounted for about 1%, or 950 of those accidents. So in 1% of those crashes, there was a fatality. Someone died. And of those fatalities, about 260 people were not wearing seatbelts. So really? About 1/3 of the people who didn't survive, they weren't wearing seatbelts. So it's really important to buckle up when you're in the car. Yes. Okay. All right. Well, that's a very interesting information. We need to inform to the people, because that's a serious problem right here, right? Yeah. Vâng, thưa tất cả quý vị, luật sư Tyler vừa trình bày đó là câu hỏi được đặt ra đó là cái statistics, tức là cái bảng mà biên tổng kê những cái trường hợp mà đã bị accident trong năm 2018, thì luật sư Tyler đã cho biết rằng cái con số nó lên tới trên 319.000 vụ đụng xe, và trong đó cái số mà tử vong nó đã increase 1% trong cái số đó. Và cái số mà đụng xe mà nó gọi là fatal, tức là rất là nặng, nghiêm trọng đó, là nó trên 950, mà hầu hết những cái trường hợp xảy ra đó là no seatbelt buckle. Là quý vị phải nhớ là khi mà mình lái xe mình phải có seatbelt. Nếu mà không có seatbelt, tức là buộc dây an toàn, thì cái tình trạng nó rất là nghiêm trọng. Và nói thêm đó là cái vấn đề khi mà cái fatal đó, tức là đụng xe mà nghiêm trọng, cái số mà tử vong nó đã tăng lên 1% trên cái con số 740 người. Thì quý vị cũng thấy đó là một cái con số rất là đáng chú ý, chúng ta cũng phải rất là cẩn thận. Thứ hai nữa là trong năm 2018, 319.000 case, tức là 319.000 vụ đụng xe, và trong đó cái tỷ lệ chết nó tăng lên 1%, và đồng thời là cái con số mà là nó tăng chỉ có trong vòng năm 2018 nó lên tới trên 951 case.
trường hợp, cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi phải mời luật sư Taylor đến để mà chia sẻ nhiều thêm về gọi là cái bản tường trình. Cái bản tường trình đó không phải là do những người thường, mà đây là cái bản tường trình do giống như là DMV, tức là một cái department của motor vehicle, người ta đã thống kê trong một năm đó. Chúng ta cần phải theo dõi những cái trường hợp đó. Yes, the number you gave us, that's a very, very, high number and Yes. unbelievable, because, the fatal is more than, 951 fatal cases, right? Yeah. That's amazing, because, I can't believe, the car accident, unbelievable, because, people, we don't know, what happened to them. Right. Some of them, some cases are reckless, and some cases, accident by accident, right? Nothing you can do. Anyway, go back to, you just mentioned about, 874 traffic crash occur per day. Yeah, so in That's a real 2018, there were 874 crashes on a daily basis. So car accidents are very common. Yes. This is a huge part of our practice. Yes. They are often very damaging to the cars, the people. Yeah. We discussed the fatalities. Back to those fatalities, the 951 that year, about 27% involved alcohol. Wow. So that, Okay. yeah. Okay. So drinking and driving, Yeah. it's real. It happens all the time. You really need to be careful on the roads. No wonder why, they ban, the people who, drunk and drive, right? Yeah. Right. Okay. Luật sư Tyler cũng vừa cho biết có con số mà quý vị không thể nào tưởng tượng được. Incredible. Nó đã xảy ra một cái chuyện mà là ngoài mức tưởng tượng của tất cả quý vị. Đó là năm 2018 có trên 874 vụ đụng xe hàng ngày. Chúng tôi sẽ lặp lại là 874 vụ đụng xe hàng ngày. Đó là một con số không thể tưởng tượng trong tiểu bang Illinois. Và đặc biệt trong đó có 27%, 27% of 951, 27% đó là những người uống rượu và đụng xe. Cho nên quý vị cũng nên cẩn thận, là tại vì khi mà chúng ta uống rượu đụng xe thì chúng ta không có thể gọi là impairment, mình không có thể control, mình kiểm soát được cái tay lái của mình. Và đó là cái vấn đề mà xảy ra tai nạn rất là nhiều. Và cái số mà tử vong như vừa nói trước đó, đó là trên 1%. Mà quý vị có thể tưởng tượng cái số mà đụng xe mà chết người 1% trên cái con số 319.000 người thì nó rất là nhiều. Cái con số mà khi mà đụng xe mà vì uống rượu đó thì quý vị biết là sao, cái vấn đề khi mà mình đụng xe uống rượu thì mình không có thể nào lường trước được là cái hậu quả nó như thế nào. Thứ nhất là car damage, tức là xe mình bị hư, và cái quan trọng nhất là cái thân thể của mình, body injury. Thì body injury là cái cơ thể của mình khi mà mình đụng xe mình có thể là bị gãy tay, gãy xương, vân vân, hoặc là bể đầu. Thì quý vị phải nên chú ý, nếu mà quý vị uống rượu thì không nên lái xe. Yes, I try to explain to most of the people about the seriously injury when you get involved with alcohol, because the number is 27. That's a big number. It's not a small number, right? Right. And it's a very dangerous, right? If someone they get involved, car accident, and someone they drunk and drive, right? Right. Another question, you mentioned about in Chicago, right? January 1st in July 2020 in Chicago has been 14% increase in the speeding. Yes, and there's belief that was in part to the pandemic. So that statistic is from 2020 last year, from January 1st through January 28th, there was a 14% increase in speeding. How come? I thought during the pandemic, people they're driving less. And that's exactly it. There was a presumption that there weren't people on the road, so the few people that were on the roads were just cruising. They were, speeding and driving recklessly. Oh boy. Yeah. Where normally there's traffic and other Yes. things that slow those vehicles down, they took advantage of the open roads. Right. I thought when there is less traffic, then the accident is supposed to be less
less than right, less than it before. But actually, it's not because the people, they accelerate more than the regular traffic. There were actually less accidents. The number went down because there were less people on the roads, and some insurance companies actually reimbursed their customers because of the limited number of accidents. But the accidents that did occur were more impactful, more dangerous, higher speeds. Yeah, because of high speed. Right. Wow. Ok. Đây là một cái thông tin rất là quan trọng, rất là nghiêm trọng. Vào năm 2020, luật sư Tyler vừa trình bày đó là trong năm 2020 during cái pandemic, trong khi cái thời gian mà gọi là ít xe, cái traffic nó giảm xuống, nhưng mà cái accident nó cũng giảm xuống, nhưng mà nó nghiêm trọng hơn là tại vì cái số người mà người ta lái xe nhanh, speeding, người ta lái rất là lẹ và người ta reckless driving, có nghĩa là người ta không có chú ý nhiều trên highway vân vân. Thì cái con số nó lên theo thống kê đó là từ tháng Giêng January 1st, tháng Giêng 1 năm 2020, thì ở trên thành phố Chicago này là cái số mà là đụng xe nó tăng 14%. Thì nếu mà quý vị lấy cái con số mà bình thường nó là 319.000 đó mà mình nhân lên 14% thì nó rất là nhiều. Đó là con số mà đáng chú ý. Và cái số mà tử vong cũng như là cái số mà tai nạn đó thì nó càng nghiêm trọng hơn, là nó more dangerous hơn, nó càng nghiêm trọng. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Mặc dù là chúng ta đang nằm ở trong cái tình trạng gọi là Covid pandemic, nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm sao khi mà mình lái xe mình phải hết sức cẩn thận, là tại vì sao số người ta lái xe reckless là một, drunk driving là hai, là quý vị phải hết sức cẩn thận. Khi mà mình lái xe mình phải xem trước xem sau, và đặc biệt nhất là không nên speeding. Nếu mà quý vị speeding đó thì nó sẽ gặp nhiều cái tình trạng xảy ra không may, thì nó sẽ rất là nghiêm trọng khi mà mình gặp cái accident đó. Wow, that's very interesting issues, because a lot of people they never thought that accident can occur easily when less traffic on the road. Right. But actually, it's increased more and it's more dangerous when they involve into the accidents, right? Yeah. Yeah, that's a good. Good information. That's bad news, but okay. Yeah. Right. Yes, I have heard so many car accident during traveling too. For example, last weekend, right? Because of the holiday, people drink and maybe they not get drunk, but they got one or two drink, and then when they're driving they don't pay attention, or they speeding up, so the car accident occur everywhere, not only in Illinois, right? Yes. So what should we do if we get involved into the car accident? Right, I'll give you 6 steps or piece of advice, things you should do if you're in an accident. Okay, all right. That's our very much 6. Okay. 6 steps, yeah. Okay. Number 1 is pretty obvious. Yes. Make sure you're okay and the people in your vehicle are okay. Okay. All right. Yeah. Number 2, call the police. Call 911. 911. Yeah. You want documentation of the accident. You want the police to come out and conduct an investigation. Who is responsible? Who is hurt? Yeah. And they'll also send out an ambulance, most likely, which is important, because if you're injured, you need to get help. Yeah. Number 3 is do not admit that you are at fault. Yeah, that's very important. Don't say, I'm sorry. I think it's really natural after an accident to get out of the car, even if you're not at fault, to say, I'm sorry. Yes. However, don't do that. That could be an admission of liability that could be held against you at a later time. So just be careful with what you're communicating to the other driver and the police officer. Let me interrupt you. How is it important when you admit something? Well, it could come into evidence during your trial or during your case, and it could end up, ultimately hurting your case. I see. Thank you. Right. And then the next number is call a lawyer.
No, you skipped ahead. Number 4 is you want to exchange insurance information with the other driver. Make sure that you have a copy of their insurance card. You know, I recommend just taking a photo of it. Take out your phone, take a picture of their insurance card and their driver's license. And provide this information to the police officer because they will include it in their report. Right. If you need a translator, if you're not comfortable speaking English, if English is your second language, you can ask for a translator. There's a couple options. You could ask for a translator, or just call a family member, a close friend, and put them on speaker as you're speaking with the officer, just to make sure nothing is lost in translation. You want to do everything that you can to make sure the information contained in the police report is accurate. Okay. All right. Luật sư Tyler vừa cho chúng ta 6 điểm, 6 points, 6 điểm mà chúng ta cần phải chú ý khi mà chúng ta bị đụng xe, hoặc là chúng ta ngồi chung trên một chiếc xe của một người nào và chiếc xe đã bị đụng, hoặc là người ta đụng mình. Thì cái điểm thứ nhất là mình phải make sure là mình phải biết rõ cái sự an toàn của mình, sức khỏe của mình có bị tổn thương, mình có bị gãy tay, nhức đầu, hay là đầu mình hit vô trong, đụng vô trong xe không. Thì cái vấn đề mà nó gọi là body injury, đó là cái sức khỏe của mình. Make sure là mình không có bị một cái tình trạng nào, ví dụ như mà sau khi mà đụng xe mình có thể bị nhức đầu, hay là mình không có đứng lên được, hay là mình choáng váng mặt mày, thì mình cần phải make sure những cái điều đó, cái đó là cái safety cho mình. Đó là cái điều mà luật sư Tyler vừa nói, đó là một cái điểm rất là quan trọng. Thứ hai, number 2, đó là mình phải gọi cảnh sát. Lý do mình gọi cảnh sát là sao? Mình phải report, tức là mình phải tường trình cho cảnh sát tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra ở đó, để cảnh sát lập một cái biên bản, và cái biên bản nó gọi là car report, accident report. Thì trong cái accident report đó mà người cảnh sát người ta ghi, người ta phải rất là detail, chi tiết trong đó, để sau khi mà mình có cái insurance đó, hoặc là mình cần đến gọi là luật sư đó, thì người ta sẽ base trên cái police report, người ta căn cứ trên cái cảnh sát tường trình, thì người ta sẽ phân xử cho mình người nào trúng và người nào sai. Điểm quan trọng nhất mà luật sư Taylor nói là không bao giờ mình admit cái fault của mình, không bao giờ mình nói I'm sorry, this is my fault, không bao giờ mình nói là đó là cái lỗi của mình cả, mà mình phải chờ xem cảnh sát người ta lập biên bản, xong rồi mình có luật sư để người ta sẽ định cái case đó, cái trường hợp đó có phải là lỗi của mình hay không. Thì như vậy đó, thì nếu mà cái lỗi của mình thì nó có thể giảm nhẹ xuống vấn đề mà gọi là phạt của mình. Cái thứ tư đó là mình phải biết, mình phải trao đổi những cái information. Thí dụ như cái car accident thì mình lái xe, mình phải có cái xe insurance, cái insurance, car insurance rất là quan trọng mà quý vị cần phải trao đổi đôi bên. Mình phải biết là ở bên kia nó có insurance hay không. Còn nếu người ta không có thì mình phải tường trình với lại cảnh sát. Cái thứ tư đó, khi mà mình đụng xe, mình không có bình tĩnh, thì quan trọng nhất là mình phải cần translator. Mình có thể gọi bạn, friends, family, gia đình, hay là những người nào mà mình có thể biết được, để người ta có thể giúp mình, để mà mình translating. Cho nên mình không có worry khi mà mình không có panic, và không có worry khi nào mà mình get involved trong cái accident, mình đụng xe, thì mình phải gọi tất cả những người đó để người ta có thể giúp mình một cách hữu hiệu. Và một cái điều quan trọng nữa đó là khi mà mình đụng xe mà mình không có feel good, tức là mình cảm thấy mình nhức đầu, mình đau, hay là mình bị gãy tay, là mình phải lo cái sức khỏe mình phải cần ambulance, xe cứu thương, để người ta đến, người ta giúp mình, để người ta chở mình đến trong cái bệnh viện để mà người ta check up. Thì mà người ta check up tức là người ta kiểm soát coi mình có bị một cái nội thương, hay là mình bị một cái tình trạng nghĩa là đau đầu, nhức đầu. Tại vì vấn đề đau đầu, nhức đầu nó không phải là một cái hiện trạng tạm thời, nhưng mà trong tương lai nó có thể xảy ra nhiều cái ảnh hưởng khác. Thì hy vọng là tất cả quý vị hãy theo dõi những cái điều mà Andy Chris vừa nói đó, để mình ghi xuống, để mình nhớ khi mình đụng xe mình phải làm những cái chuyện gì. Thì nó có 6 điều tất cả quý vị cần phải chú ý. Tôi sẽ trở lại sau một số thông tin mà mời tất cả quý vị hãy giữ làn sóng của hệ thống VS AM.
We'll take a short break. We will be back. Thank you. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư Ares là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. My name is Taylor Kasla. I'm a partner at Agris Law Firm. I started in August 2017, and after 3 years of practicing, I was named partner in February 2021. Personal injury clients come to our office in a time of need and sometimes desperation. Something devastating happened to them. We can provide clients with peace of mind by ensuring them that we are here to help. We are in this together and we will take care of them. We are a fast-acting law firm. We are responsive to our clients and maintain open lines of communication. Our sense of urgency is part of what makes us different from other law firms. We put people first, and we make sure we get our clients the compensation they deserve. Our consumer rights practice is a national practice, so we can help people from the East Coast to the West Coast. There are laws in place to protect consumers, and not everyone knows these rights exist. And certainly not everyone knows or even believes that our clients never pay us a penny. Several consumer rights statutes contain a fee shift provision, which means that if we prevail, the defendant must pay our attorney's fees and costs. Our consumer clients appreciate the work that we do, and that makes my job rewarding. What I like most about plaintiff's work is getting to know our clients, understanding the facts of what happened and how the occurrence affected our client. As an attorney, we are given a set of facts, and it is our job to create a timeline and story of events. We must put ourselves in the shoes of our client, whether that be at the scene of the accident or months after at home learning how to adapt to a disability. Having had a family member sustain a life-altering injury, I can relate with my clients and their family members, and this fuels my passion for what we do, putting people first. My favorite animal is a dog. The app I use most is Apple News. It's hard to say what my favorite food is because it depends on what I have a taste for, but generally I like steak and seafood. I love to travel, and Florida is one of my favorite places to escape to because you can go to the beach, play golf, and eat at great restaurants. I like my weekends like I like my weekdays, which is busy. I like being outside, whether that's going for a run along the lake, golfing, or skiing. I spend time with family members and friends. I love having people over to cook for and to try new recipes with. Since I was born, I knew I would be a lawyer or doctor. I learned early on that I did not care for science, which made it easy for me to pursue a career in the law. My job was perfect for someone with a passion for the law and medicine because these two areas coincide with personal injury and medical malpractice cases. I enjoy reading John Grisham books and have acquired quite a collection over the years. I'm always up for watching a new movie, but generally I enjoy the classics like Goodfellas and Father of the Bride. At Agris Law Firm, we are a hardworking team of people who are determined to maximize results for our clients.
Each member of our firm plays an important role in the success of our practice. Our focus is to ensure that we are available to communicate with our clients and to ensure they have the representation they need. We are dedicated to putting the needs of our client first above all. Yes, we back after a short break here, and thank you again for all the viewers and all the followers our shows. I receive a few phone calls as well, some emails here. There's a lot of questions, and I will happy to take this opportunity to discuss with one of the expert from the Acres law firm, lawyer Tyler. Yes, as I mentioned to you, a few weeks ago, the reason why we need a lawyer and when we need a lawyer. A lot of people, they're scaring or they're afraid to talk to somebody because they don't want to expose their case. But turn around, they have no clue what they're supposed to do when they get into car accident or some other issues as well. So I try to explain to them, but the best way is you are a lawyer. My question is, why would I need a lawyer, and what is the benefit of a lawyer? Right. So we were discussing what to do if you're involved in a car accident. Right. 6 steps. Step number 5 is to call a lawyer. And the reason you want to do this and do it right away is because we can help you, number 1, preserve the evidence. Make sure that we get all the evidence that we need. Everything is preserved. We can contact the insurance companies. So you aren't receiving calls from the insurance company. We'll get a copy of the police report. We'll help you with your property damage claim. We'll get into all this in detail later on. But we'll help you get the medical treatment that you need. So the sooner that you come to us, we will help you make your case as strong as possible from the beginnings to maximize your results and to protect your rights. Right. So that's why it's important to call a lawyer as soon as possible. Yeah. Luật sư Tyler vừa trả lời câu hỏi của anh Chris là khi nào mình cần a lawyer, tức là khi nào mình cần luật sư để người ta giúp cho mình. Thì cái notion đó là cái ý tưởng lúc nào mình cũng sợ mình nói chuyện hoặc là mình chia sẻ là những cái khó khăn của mình với một cái người luật sư. Luật sư là gì? Luật sư là cái người đến giúp mình, helping you. Luật sư, lý do mình gọi là luật sư họ có thể thứ nhất là người ta nắm giữ gọi là những cái evidence, tức là những cái sự kiện nó xảy ra đúng và sai. Đó là luật sư người ta có thể giúp mình để mà người ta dùng những cái sự kiện xảy ra đó để người ta bảo vệ cho mình, protecting the customer, bảo vệ cho tất cả quý vị. Cái thứ hai nữa là cái insurance tức là cái bảo vệ y tế đó, là luật sư người ta hiểu rõ những cái itemize, những cái sự kiện ở trong cái điều khoản khi mà mình mua một cái insurance ở trong xe thì nó có thí dụ body injuries, nó có liability, thì tất cả những cái điều đó luật sư người ta đọc luật và người ta hiểu để người ta giúp mình làm thế nào để mà người ta áp dụng, người ta ứng dụng những cái luật của insurance. Nếu mà mình không có insurance hoặc là mình không có bảo mình không có cái insurance của mình đó thì người ta phải làm gì thì luật sư người ta biết để người ta có thể giúp mình được những cái chỗ đó. Thứ hai nữa là người ta có thể bảo vệ cho cái body injury, thí dụ khi mà mình vào ở trong cái trường hợp là nặng khi mà mình đụng xe thì luật sư người ta biết như thế nào. Và cái thứ tư đó là cái xe mình bị hư thì mình phải claim như thế nào, mình để làm như thế nào để mình có thể lấy được cái số tiền từ cái công ty bảo hiểm. Thì cái car insurance, cái công ty bảo hiểm đó mình trả cho người ta, nhưng mà người ta sẽ có những cái cách để người ta không muốn trả cho mình nhiều. Thì luật sư sẽ can thiệp trong cái vụ đó. Có nghĩa là chiếc xe mình phải được bồi thường một cách chính đáng và cái con số nó phải thiết thực. Cái cuối cùng đó là khi mà mình bị đụng xe đó thì cái nhà thương đó là cái bill của nhà thương, nó gọi là medical bill đó, nó rất là cao. Thì luật sư người ta có thể dùng cái bảo hiểm của mình hoặc là cái bảo hiểm của cái người đụng mình hoặc là cái insurance mà mình mua, cái health insurance, thì tất cả những cái insurance nó sẽ cover, tức là nó sẽ bồi thường cho mình một cách đúng mức. Yes,
those items you just mentioned about, collect the evidence, the insurance, property damage, and bodily injury and medical bill. This is all kind of issues, and I believe the law firm, they should understand, very well. Yep. So you use basically you are a translator of the law to the real events. So you hire an attorney for advice. Yes. So we're able to give you all that advice. We have a lot of experience with car accident cases. So any issue that arises, you can reach out to it, and we'll be able to help you. And then the last step of what to do if you're involved in a car accident is to get medical treatment. If you're injured in an accident, your treatment should start right away from the scene of the accident. Take an ambulance to a hospital. If it's soft tissue, which we see a lot in auto accidents, follow up days later with a primary care, a physical therapist, a pain specialist. Your medical records really tell a story of your injury, your recovery, and that road to recovery. And, hopefully you're finally healed. I don't know if you're entirely whole depending on the injuries, but it's really important to get treatment so that there are records of your injuries. And that way, when we can go to the insurance company and say, look, this is the date of the accident, this is when my client started to experience symptoms, and then there's consistent treatment, for as long as needed. Yes, okay. Câu hỏi Andy Chris vừa đặt ra đó là những cái công việc của luật sư sẽ làm những cái gì cho chúng ta, thì luật sư Tyler vừa cho mình biết 4 cái điều mà quan trọng nhất, đó là cái vấn đề mà gọi là khi mình get involved trong cái accident, khi mình đụng xe, cái quan trọng nhất là cái safety của mình. Thì cái đầu tiên đó là sao cái treatment của mình nó có đúng hay không. Mình phải gọi ambulance và mình vào trong nhà thương, thì những cái procedure, tức là những cái process nào mà mình cần phải làm. Đó, những cái điều kiện nào mà mình nên làm và những cái điều kiện nào mình phải lo. Đầu tiên đó là cái sức khỏe của mình, là mình phải gọi ambulance mình vô. Và sau khi mà mình được treatment, tức là mình được trị bệnh xong rồi đó, thì nó còn có cái rehabilitation, tức là nếu mà mình bị gãy chân hay gãy tay, mình còn phải đi tập. Thì mình tập cái thể dục đó để cho cái chân của mình hay cái tay của mình nó hoạt động trở lại bình thường. Cái thứ ba đó là về cái vấn đề mà treatment, gọi là cái medical đó, không phải là một ngày mà nó sẽ dài hạn, nó gọi là long term. Thì khi mà mình làm như vậy đó, thì mình có được hưởng những cái quyền trong cái insurance hay không, cái insurance nó có cover hay không. Thì tất cả những cái điều khoản đó, lawyer, luật sư, người ta hiểu và người ta sẽ giúp cho mình làm để cho nó trúng, thì cái đó nó không có thiệt hại cho mình. Tất cả quý vị cũng phải chú ý những cái điều đó. Insurance rất là quan trọng và lawyer cũng rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao mình phải gọi cho a lawyer. Yes, another question. I just explained, to the people, certain important point you mentioned about rehabilitation, treatment, medical bills, and such. The insurance, car's insurance, when someone get involved into the car insurance, usually, at fault, the people at fault, they must have the insurance, right? So in Illinois, you are required to have insurance, at least $25,000, and that's liability. So, if you hit someone, the other driver can claim at least $25,000 from you. However, there's a lot. Mandate. Yes, that is a state requirement. That's state, okay. However, there are a lot of different insurance companies that come into play when someone's involved in an accident. So there's, of course, the at-fault driver's auto insurance policy. But then your own insurance company can also come into play. Your underinsured or uninsured motorist coverage, I'll get into those into detail in a little bit. Yeah. But your own insurance, auto insurance company comes into play. You might also have MedPay, which is there's basically no question of who's liable. Right. It's on your own insurance company. It's just a really easy and great way to get paid. Right. You can use it for prescriptions, bills, anything that you need.
And then lastly, your own health insurance will actually come into play after an accident because they'll likely pay for some of your, if not all, your medical treatment. Okay, so basically there's three different, based on what I just heard you, Yep. there's three different insurance. Yep. The at-fault insurance, that's number Right. one. Your insurance, number two, that's mandated by state law. And then the health insurance. Yes. Yep. Okay, all right. All right. Oh, thank you. Okay, that's a very good and that's a very important. Okay, the information I just learned by today. Okay, I bought the insurance, but I never pay attention. Oh wow, there's the at-fault people they must have, and then your own insurance and health insurance. Right. You want your own insurance to protect you. You don't want to rely on someone else to I see. have Yeah, that's very insurance. important, right? Yes. Okay. Thank you. Luật sư Taylor vừa explain, vừa giải thích cho chúng ta về cái vấn đề mà insurance tại sao nó quan trọng. Thứ nhất là nó có 3 cái insurance mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là cái người mà đụng xe mình đó, trong cái vấn đề mà đụng xe với nhau thì hai bên, thì cái người mà đụng mình là người ta phải có cái insurance của người ta, tức là người ta phải có cái bảo kê về bảo hiểm xe của người ta. Insurance, car insurance là cái bảo kê bảo hiểm xe của người ta, individual one. Mỗi người đều phải có. Cái thứ hai tức là mình phải có cái insurance, car insurance cho chính mình. Đó là cái bảo kê về bảo hiểm xe của mình. Đó là cái luật mà nó gọi là mandate, tức là bắt buộc mình phải có trên tiểu bang Illinois. Cái tiểu bang Illinois hay là bất cứ một cái tiểu bang nào thì hình như đó là cái luật mà về car insurance nó chung với nhau, nó giống nhau, là bắt buộc quý vị phải có insurance. Nếu quý vị không có insurance không được lái xe. Cái thứ ba đó là mình phải có cái insurance cho health insurance của mình. Thì 3 cái điều này, thứ nhất là cái người at fault, là cái người đụng mình. Thứ hai là mình phải có cái xe để nó liability cho cái xe của mình. Cái thứ ba là cái health insurance của mình, tức là mình phải mua cái insurance của mình. Thì luật sư người ta mới dựa trên 3 cái insurance đó để người ta xem. Thứ nhất là cái policy đó minimum là 25K, 25.000. Cái đó là cái state law. Đó là cái tiểu bang nó bắt buộc mình phải có cái đó. Thì những cái tiền đó là để bảo kê cho mình và đồng thời cũng bảo kê cho nếu mà mình không may mình đụng người khác, mình cũng có cái insurance để mà mình bảo kê cho người ta. Thì quý vị cần phải cẩn thận có 3 cái insurance. Ok, thì những cái insurance đó luật sư người ta sẽ đọc rõ tất cả những cái policy, tức là những cái điều khoản nào trong cái policy đó để người ta có thể điều đình khi mà mình gặp cái tình trạng mà gọi là khó khăn đụng xe với nhau. Wow, this is a very interesting and more seriously, the more I learn, okay, the more people they learn, okay, they will understand, okay, what should they do and why they need the insurance, yeah. When you mentioned about the car accident, right? There is a two insurance, and one is body injury and property damages. What is the difference? So property damage in an accident refers to the actual damage to the vehicle. Okay, only vehicle. Only vehicle. What happened if the car hit the house? Do they No, take care about the house? No. That would be included in property damage, but generally property damage, the questions that we get asked from clients are their car was either damaged or maybe even totaled and they need that car repaired or replaced as quickly as possible. So our firm will actually help you with the property damage claim for free to get you, back in a car, driving as quickly as possible. Right. Bodily injury is the damage to your person. So it's, your bad back, your neck, your broken arm. That, when we refer to bodily injury, that's what we're talking about. Okay, all right. Luật sư Tyler vừa trả lời cái câu hỏi của Andrew Chris đặt ra, đó là cái sự khác biệt giữa property và cái body injury. Cái sự khác biệt giữa hai cái damage, tức là cái sự hư hại đó, nó như thế nào? Thì thứ nhất là cái property, tức là cái xe của mình, cái body của xe mình, thí dụ mình bị đụng hay là người ta đụng mình thì make sure là cái insurance, car insurance nó phải bảo kê, nó phải sửa cho mình cho nó trúng. Cái thứ hai đó là cái health insurance, tức là thí dụ như mình có thể bị gãy cổ, neck injury, hay là mình gãy tay, arm hoặc là chân. Ok,
tay và chân, hay là bất cứ mình bị đập đầu vào trong cái ghế, hay là cái thành xe đó, thì mình có thể bị đau nhức hay là cái gì. Thì đó là hai cái vấn đề khác nhau. Một là mình phải xem coi cái policy đó nó cover, tức là nó sẽ bảo kê bao nhiêu tiền cho cái xe đó. Cho nên quý vị khi mà mua xe mình phải hết sức cẩn thận. Mình có thể mình mua cho nó đủ một chút xíu, tại vì nếu mà mình không may mình đụng cái xe kia mà nó mắc tiền quá đó, mà cái bảo hiểm nó chỉ có bồi thường thí dụ 25.000, mà nếu cái xe đó nó hơn 25.000 là mình phải móc tiền túi ra để mình trả. Đó là những cái điều là luật sư người ta phải nhìn trên cái policy mình, để người ta biết, người ta có thể giúp mình được cái điều nào. Vậy sự khác biệt property và body là cái sự thiệt hại của chiếc xe và cái sự thiệt hại của thân mạng của mình. Yes, when we mentioned about the body injury and the properties, I got another question. I want to go a little bit details. When someone they hit someone, some car they hit some car, right? But then unfortunately, they hit the body, outside of the car. What do you call that? Okay, so when a car hits a pedestrian, Yeah. It's an auto versus pedestrian accident, and Yes. If that person was injured, it would just be the bodily injury claim. So there wouldn't be a property damage claim for the person on foot. So the body at fault, their insurance is supposed to cover for the third party, right? I mean, okay, like people that cross the road and then they get hit by your car or somebody's car. Right, so whoever is at fault for the accident, whether they hit another vehicle or a person. That's whose insurance company you look to first for recovery. Okay. Vâng, cái câu hỏi của Andy Chris vừa đưa ra đó là nếu mà hai chiếc xe mình và một cái xe người khác, mà khi mà mình đụng, mà vô tình mình đụng cái người đi bộ, cái pedestrian đó là cái người đi bộ, đó là cái người gọi là third party đó, nó không có liên can vào trong cái xe của mình đó, thì cái bảo hiểm của người kia nó phải bồi thường cho cái người bị đụng. Mặc dù là người ta đi bộ, người ta không có ngồi ở trong chiếc xe của mình vẫn có quyền để mình claim, tức là mình sẽ đòi cái sự bồi thường. Thì đó là lý do mà mình phải cần luật sư, để người ta biết được cái người nào lỗi, và cái hãng bảo hiểm đó người ta phải bảo kê cái car insurance của cái people at fault, người ta phải bồi thường luôn cho cái người đi bộ. Yes, that's a very important and interesting issues, because a lot of people they say, well, I didn't hit somebody on the road, and now I have to deal with the insurance because I have no money. I'm not quite sure if my insurance cover for them or not. So actually, it doesn't matter when you get the insurance is supposed to cover for everybody, right? In theory, sometimes insurance policies fall a little short, which is why you need your own insurance, good insurance with high limits to protect yourself as well. Okay. Luật sư Taylor cũng nhấn mạnh cho chúng ta là nếu mà chúng ta mua bảo hiểm đó, thì chúng ta phải nhớ mua bảo hiểm cho đầy đủ, để mà mình có thể bảo kê cho bất cứ một người nào mình đụng xe bên kia, hay là đối phương đụng mình và vô tình mình đụng cái người đi bộ, là mình phải có cái insurance cover cho đủ cái số tiền đó. Yes, talking about the car accident, if we don't know for sure, the insurance, the policy, they cover for us or they cover for the people at fault. If they don't have it, we call it as uninsured motorist, right? Uninsurance motorist. So that's mean some people they driving but they don't have insurance. Right. Although it's not legal in the state of Illinois to drive without insurance, it happens. But that's why with your own insurance, you can actually get covered. That's called uninsured coverage. And that means, in the event that someone hits you who is not insured, you can recover from your own policy. Okay. Câu hỏi đưa ra đó là những người ta là uninsured, tức là người ta không có cái bảo hiểm. Thì cái tiểu bang Illinois đó là bắt buộc mình phải có cái insurance minimum, đó là cái liability, là mình phải đủ cái số tiền để mà mình bồi thường. Nếu mà cái người mà đụng mình đó mà người ta không có cái insurance đó, mình cũng phải có insurance của mình để mình bảo kê cho bất cứ một cái accident nào
những cái sự đụng chạm về car là mình phải có, chứ còn nếu mà mình không có là rất khó cho luật sư mà người ta có thể biện hộ cho mình. Yes, what kind of medical payment? What is the medical payment coverage? Okay, so we call it MedPay for short, medical payment coverage, and that's oftentimes something that you can have with your own auto insurance policy. And I mentioned it earlier, it's essentially a strict liability coverage for you. So if someone else hit you or maybe you caused an accident, this is an amount of money that you can use to apply towards your treatment, whether it's to pay for prescriptions, to pay for the ambulance bill, co-pays. It's great. It's usually like at least $5,000, so it's just real easy money that you can use, while the case is pending. Is this the basic? Is that a basic, or is that like an option when you buy the insurance? Is that an option? You say, well, you. So it is an option, but most insurance policies have it. What if they don't have? If they don't have it, then you have to wait until a case is settled. So this is money that, MedPay you can just get while the case is still being worked out, while you're still getting treatment. If you don't have MedPay coverage, then you have to you should complete treatment to know the extent of your injuries and then try and settle your case. So it's really kind of like a quick money option rather than waiting until settlement, which could take a few months. Okay, all right. Câu hỏi của Andy Chris vừa đưa ra đó là cái medical payment coverage. Cái này rất là quan trọng, cái medical tức là cái tiền mà mình nằm nhà thương, nó gọi là cái tiền thuốc đó và tiền bác sĩ. Thì khi mà mình mua một cái car policy, cái insurance đó thì thường nó có cái đó là coi như là cái option, tức là cái quyền chọn lựa của mình. Nhưng mà mình luật sư Taylor vừa recommend, vừa cho biết là mình phải mua cái phần đó, là tại vì cái đó khi mà mình vào nhà thương mình có thể trả được cái tiền nhà thương, tiền ambulance và tất cả những cái tiền mà tiền thuốc. Nếu mà quý vị không có cái đó thì nó là một cái option mà mình phải deal rất là khó, là tại vì nếu mà mình cái core insurance policy đó mà mình không có là mình phải dùng tới cái health insurance riêng của mình. Thì hai cái vấn đề là sao? Mình đều phải có cái insurance cả, nếu mà mình không có cái insurance, cho nên khi mà mua cái insurance đó là mình phải mua những cái option về med coverage. Thì cái đó nó sẽ giúp cho tất cả quý vị, nếu mà trong trường hợp quý vị bị đụng xe thì cái insurance nó sẽ cover, nó sẽ bảo kê cho chúng ta. Cái điều đó rất là quan trọng. Yes, khi when we mentioned about the treatment, okay, what happened? Okay, someone they get involved into the car accident and their insurance medical coverage is not enough. I heard some people they say, well, they can lean into your property like a house or or fancy car or your account, bank account. Is that true? So if you're hurt in an accident and you're not at fault, so someone else hits you, and you have health insurance, your health insurance should cover your medical bills, at least the vast majority of them. Then what happens, they place a lien on your case, and essentially it says, hey, we paid all this money and there was a third party at fault for these injuries. We shouldn't have had to pay for this. Yes. So we want a portion of the settlement, and they are legally entitled to a portion of it. But it's usually a lot less than what it would be, if you were just paying the providers directly. I got another question when you mentioned about they lean into, for example, if the third party, right, they sue. I don't know who is at fault, okay, but they say, well, they get involved into the accident because of the car hit them, all right, or hit someone, all right. So the health insurance, they say, well, we don't cover that much, okay, that's what we cover. So that's people, they can sue, okay, the people at fault or you, or somebody get into the car accident, and the insurance, they don't cover enough. In that case, what should we do?
So if you're involved in an accident and you are sued, you should contact your insurance company. And they typically defend you in a case where you are at fault. You know, again, though, your liability is included in your policy. So if you have $25,000 in coverage, however, if you cause injury that's, you know, really in excess of that, you do have, you know, further exposure. But if you're ever sued, call your insurance agent, explain what happened, and they'll advise you. Okay, not the lawyer. That's you have to deal with directly with the insurance. So we represent the insured, the person who's not at fault. Okay. If you are at fault, we're not the right attorney, but if you're not sure, you can always call us. We love questions. But yeah, if you cause an accident and you have insurance, your insurance will defend you. Okay. Yes, thank you. That's very important. Issues, and I want to mention to the people, how important, the lawyer and your insurance as well, right? Right. Vâng, câu hỏi Eddie Chris vừa đưa ra đó là nếu mà quý vị mà get involved, tức là đụng xe, thì nó có 3 cái trường hợp. Thứ nhất là cái người đụng mình hoặc là mình đụng người ta. Khi mình đụng người ta, và mình đụng cái người không phải trong cái xe đó, mình đụng cái người, thí dụ người ta đi bộ qua cái đường đó mà mình đụng người ta, là coi như là có 3 thành phần: người đụng mình hoặc là mình đụng người ta, và cái xe của chính mình, và cái người mà thứ ba. Thì thứ nhất là sao, là quý vị phải cần có cái liability insurance minimum, ít nhất cái đó. Và cái thứ hai là nếu mà không phải cái lỗi của mình đụng người ta đó, thì cái vấn đề đó là nó nhẹ hơn, là sao luật sư người ta nhìn vào trong cái based on, gọi là cái bản tường trình, cái bản report của cảnh sát, thì người ta define được, người ta định nghĩa được là cái người nào, người ta quyết định được cái người nào fault, thì cái đó rất là quan trọng. Còn nếu mà quý vị mà đụng người ta đó, thì mình phải có cái insurance để mà mình bảo kê cho cái người mà mình đụng, và đồng thời nếu mà mình đụng cái người đi ở trên đường đó, mình cũng phải có cái tiền bảo kê để mình bảo kê cho cái người mà đi ở trên đường bị đụng. Nói tóm lại là tất cả quý vị cần phải có insurance, và khi mà mình có cái insurance mình mới nói chuyện được với lại cái insurance của cái người đối phương rất là dễ. Nếu mình không có cái insurance là coi như mình là cái người là lỗi và mình là cái người thiệt hại. Đó là do mình phải cần có luật sư, để luật sư người ta nhìn vào trong cái trường hợp của mình. Cái case, each case is a different, mỗi cái case nó khác nhau, thì luật sư người ta sẽ nhìn vào đó và người ta biết rõ ràng cái trường hợp của mình, người ta có thể giúp mình được cái gì. Yes, the time is up too. It's too bad because I got more than I got a lot more question here for you about property and then medical bill, and then the people at fault. Okay, what should we do with them, and then what question we should proceed with the lawyer, because I know every case is a different case, and it's like more time and more detail to learn, right? Unfortunately, we have to say goodbye now. Okay, I do appreciate and thanks so much for your time and you're coming to our show. Hopefully, people they learning a lot of from you. And before we say goodbye, please. Yep, thank you so much for having me. Again, I'm a partner at Agris Law Firm. We handle personal injury cases. And I'll be back on soon to give you more information, touch on the questions that we didn't get to today. All right, thank you again one more time. Okay, thank you and have a great day. Thank you. Trước khi mà anh em chúng tôi chào tạm biệt, luật sư Tyler và anh Chris xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều. Và đặc biệt, các bạn không nên uống rượu và lái xe. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.